Let's go. Al Signore che regna su noi. Alleluia, al Signore che regna su noi. Alziamo tutti. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, amen. Tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande. Degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande. Degno è l'agnello. Close the doors, please. Close the doors. Alleluia. Benvenuti tutti per questa festa speciale, per questa festa che è sempre celebrata nel cielo, è sempre celebrata dal nostro Signore. È una delle feste nella nostra vita più importanti, perché oggi entrerete in un'altra stagione, un'altra dimensione della vostra vita. Preghiamo insieme. Padre del cielo, veniamo di fronte al tuo trono della grazia per mezzo del nostro glorioso Re, Signore e Salvatore Gesù Cristo. Per mezzo dello Spirito Santo, Signore, noi riconosciamo che tu stai qua, sei in mezzo a noi, e questa è una festa che a te piace tantissimo, Signore. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua benedizione, grazie per questa meravigliosa coppia, Signore, che oggi tu te li stai celebrando. Gli angeli li stanno celebrando, tuo Padre li stai celebrando, questa meravigliosa coppia, figli preziosi tuoi. Questo è un giorno speciale per te, Padre, e per loro su questa terra. Grazie per la tua presenza santa, tangibile in questo luogo. E vi diamo, Signore, il benvenuto in questa festa così tanto vicino al tuo cuore, Signore. Grazie per Salvo e Laura, che oggi diventeranno da due in uno,
in Cristo Gesù. Alleluia. Amen. Voglio darvi tutti il benvenuto a questa festa meravigliosa, questo matrimonio. Per questa meravigliosa coppia, vi ho conosciuto da quanti anni ci siamo conosciuti? 6 anni. Beh, ci parliamo un po' dopo. Ora siamo pronti per lodare e ringraziare e adorare il Signore insieme. Alleluia. Allora diamo il vai. Amen. Per i nostri cantanti e adoratori. Alleluia. So we pour out our praise.
the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. From age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Thank you, Jesus. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All will see how great is our God. How great is our God! How great is our God! How great is our God! Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the glory and all the honor. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Signore per la tua presenza in questo luogo. Grazie Signore per il tuo grande amore che tu hai dimostrato sulla croce per noi. Quando grande sei Signore, quanto grande è il tuo amore verso di noi Signore. Grazie in questa occasione speciale Signore. Versa su di noi ancora di più il tuo Spirito Santo e il tuo amore in noi, per te, per uno all'altro, specialmente tra Salvo e Laura oggi, Signore. Stabilisci questo amore divino, eterno, che non finisce mai. Nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen. Siedetevi tutti per favore. Abbiamo due persone, due amici della famiglia che leggeranno un passaggio dalla Bibbia, ognuno di loro. Avete il vostro passaggio con voi? William? Ok. Vuoi venire qua su?
Alleluia. Amen, amen. Allora, chi verrà per primo? Vieni, Manuela, vieni. Abbiamo l'altro microfono. Ah, Mariella, dimmi. Serve una Bibbia perché dovrei leggere. No, dovrei leggere Efesini. Ah, bello, Efesini 5. Buonasera a tutti. Efesini 5, capitolo. No, Efesini 5, 22 e 28. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti. No, sono andata al capitolo precedente. È un versetto bellissimo che parla della famiglia e del fatto che la moglie deve essere sottomessa al marito. E... No, ho perso il capitolo. Ho perso... Chiedo scusa. Capitolo stai leggendo? Adesso l'Apocalissi, la fine del mondo, no? Infatti è la fine del vostro mondo. Ok, Efesini 5. Ok, questo è 3, 5, 24, 23. Ok, per favore, Emanuela, non a causa dei problemi. Por favore. Ok, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Wow. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti, nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico, questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente, ami sua moglie, come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Wow. Alleluia, gloria a Dio. Un pezzo di carne quello, eh? Grazie sorella. Il prossimo. Wow. Sì, infatti. Efesini 4:1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni agli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Alleluia. Gloria a Dio. Questo tempo è da un po' che voleva venire questa giornata e grazie al Signore che questa giornata ormai è qua e da oggi in poi comincerete una nuova stagione, una nuova missione, un nuovo cammino. È meglio che vengo vicino a voi, perché non sto predicando a voi, però sto parlando con voi. Meglio. Il matrimonio, ognuno di noi sa che in una festa, celebrazione come questa,
non si può mancare di menzionare che cosa? Che cosa? L'amore. Hello! L'amore. Amen. Non possiamo mancare di menzionare l'amore. Però nel greco, come alcuni di voi anche sapete, che c'è molto tipo di amore, come amo la pizza. Speriamo che voi vi amate molto più della pizza. Oh. Almeno quando avrai fame puoi mangiarla, però ormai lo puoi fare con la benedizione di Dio. Però quando noi parliamo dell'amore, voglio leggere qualcosa per voi che non è un passaggio che non avete mai sentito, è nel 1 Corinzi 13. Già la tua figlia ci ha spaventato con quel passaggio e credevo già che sta venuto l'ultimo tempo del mondo. Sì, amen. In 1 Corinzi 13 c'è un passaggio che abbiamo letto molte volte, abbiamo anche sentito leggere molte volte, però voglio leggere qualcosa per voi e voglio che voi ascoltate bene. In verso 4 dice: l'amore è, non l'amore sente, l'amore è paziente, è benevolo, sorry. Ovviamente credo che avete scoperto che l'italiano non è la prima lingua, no? Avete ancora scoperto questo? Però se avete qualche problema io vi do l'opportunità di parlare il maltese, non c'è problema. Per voi però, e poi vediamo come farete. No, mi piace molto infatti parlare italiano, però non ho l'opportunità di praticarlo spesso. Però state attenti, però posso capire tutto, state attenti che dite. Comunque, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia. Questo amore, che tipo d'amore è? È l'amore divino, l'amore di Dio, l'amore agape. Non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Mamma mia. Non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma agisce con la verità, soffre ogni cosa. Soffre? L'amore soffre? Soffre ogni cosa qua. Soffre ogni cosa. Vedrete, prima o poi, presto scoprirete che c'è sofferenza in amare. Qual è il simbolo più perfetto dell'amore? La croce. C'è sofferenza nell'amore? Mamma mia, quanta sofferenza c'è nell'amore per dimostrare, non per sentire, per dimostrare. Perché tutti questi aggettivi sono infatti verbi. Non sentimenti, sono verbi. Quello che l'amore fa, anche se non lo sente. Grazie Signore, perché il Signore non ha aspettato per sentire bene, ma con una decisione divina a dimostrare l'amore per voi, per me, per tutti noi, per tutto il mondo, anzi per quelli che li odiavano. Mamma mia.
E perché sto parlando sulla croce, sto parlando sulla sofferenza di ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Perché l'amore equals, come si dice equals? Equivalente al sacrificio. Amore si può leggere, si può scrivere sacrificio. Ci sono tanti tipi di amore, però l'amore che il Signore chiede da noi come cristiani, uno verso l'altro, specialmente nel matrimonio, è amore di sacrificio. Perché qua si vede vero l'amore, perché quando tu fratello oggi e tu sorella oggi, abbasserete la vostra testa, la vostra volontà per fare prima, piacere prima, dopo Dio sempre, tu a lei e lei a lui, tu a lei. Mamma mia. Ricordate questo, perché con il tempo l'amore vero, ovviamente come vi ho detto già, ci sono molti tipi di amore. Eros, l'amore sensibile di sesso, l'amore della famiglia, l'amore di fratellanza, però poi c'è l'amore di Dio. Quell'amore che unisce due, facendoli rendendo in uno, è l'amore di Dio, l'amore in Cristo, l'amore divino, l'amore che non aspetta il sentimento perché già ha deciso da prima. Mi avete ascoltato bene? È l'amore che non aspetta di sentire qualcosa, però perché sa già che ha prima deciso tanti anni fa, tanti anni prima, specialmente quando siete venuti di fronte al Signore dicendo: Signore, voglio lei come la mia moglie, voglio lui come il mio marito e sono disponibile, sono pronto a mettere la mia vita facendola niente per dedicarmi a lei, a lui. E non è facile, come voi già sapete, non è facile. Infatti, voi state facendo oggi qualcosa che non è comune. Non è comune. Infatti è per questa ragione che molti oggi, che fanno? E poi giù bel malde che vedo, italiano. Si coabitano solamente, non si sposano. Perché molti dicono: no, siamo contenti così, non voglio essere sposato. Perché? Perché una volta che tu hai detto io voglio lei e io voglio lui per sposarsi, significa io sono pronta per fare sacrifici. E tutti che vogliono fare nel mondo? Voglio sesso, voglio piacere, voglio diritto, però non voglio sacrificio. Allora voi siete andando contro il corrente. Controcorrente oggi. Però, grazie a Dio, non siete da soli perché Dio è con voi. Allora, questo è l'importante. Che anche se tutto il mondo è contro di voi, però voi siete con Dio e Dio è con voi. Gloria a Gesù. Alleluia. Il matrimonio non è un contratto, è un patto. Non finisce mai. È un patto, non è un contratto, non finisce mai. E voglio accennare: un patto in Cristo non può finire mai. Perché? Perché Gesù stesso ha detto: ciò che Dio mette insieme nessuno, neanche te, nessuno può dividerlo. Qualche volta voglio dividerlo, vorrai dividerlo, avrai un sentimento che vuoi dividerlo, però non puoi, perché non è aggiunto solamente da te, è aggiunto da Lui.
è fatto uno in Lui. Chi può separare Dio? Chi può separarci dal Signore? Nessuno e niente. Alleluia. Dall'inizio del mondo, la prima cosa che il Signore ha fatto è un matrimonio. Dall'inizio del ministero di Cristo, il primo miracolo che Lui ha fatto era nel matrimonio. E questa è tutta la creazione, la storia della Chiesa, la storia dei popoli, un giorno finirà con un grande matrimonio. Sì. Quanto è importante questa festa, questa celebrazione, questo patto. Non avete solamente i testimoni qui, ci sono testimoni dal cielo qua. Ci sono angeli che vi stanno guardando, perché gli angeli non capiscono l'amore del Signore. Voi e noi insegniamo agli angeli come amare Dio e come ama Dio. Mamma mia, grande. Gli angeli non hanno mai sperimentato l'amore di Dio come noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio. Perché il sacrificio non è stato mai fatto per gli angeli, è stato fatto per voi, per noi. Wow. Gloria a Gesù. Wow. Da oggi in poi gli angeli ti guarderanno, vi guarderanno. E prendendo noti da voi come ama il Dio, come ama il nostro Signore. Guardiamo Laura e Salvo. Così possiamo capire come il nostro Signore ama. Con sacrificio. Alleluia. Però da oggi in poi tutto cambierà nella vostra vita. Tutto. L'acqua diventerà vino. Oggi voi avete invitato nella vostra vita il soprannaturale. Gesù, l'autore che cambia. Tutto ciò che si vede impossibile, Lui lo rende possibile. Matrimoni cristiani sono soprannaturali, fatti nel cielo, manifestati nel mondo. Alleluia. Non dimenticate mai questo giorno, perché oggi il vostro testimone non è solamente io come pastore, come ministro, il testimone del patto, però la Bibbia dice che Gesù è il testimone del patto. Wow. Alleluia. E tutto ciò che voi desiderate e avrete bisogno in questo matrimonio santo in Cristo, Lui vi darà in abbondanza. Perché la Bibbia dice, quando due camminano insieme, d'accordo, non c'è niente impossibile per loro. Non c'è niente impossibile che loro possano credere, chiedere e ricevere. Non sarà niente più possibile per loro. Alleluia. Grazie a Gesù. Questa è un'esperienza meravigliosa. È un inizio di aspettative. È un inizio di aspettative. Da oggi voi sentirete una pace soprannaturale che avete mai ancora sperimentato nella vostra vita, fino adesso. Però adesso, perché da oggi in poi la pace soprannaturale del Signore vi accompagnerà ovunque voi andate. Alleluia. La benedizione per buona salute, un'unzione fresca per camminare in questo patto, per servire il suo scopo. Perché i matrimoni cristiani non sono per i nostri desideri di essere esauriti, però perché Gesù ha un scopo. C'è un destino divino sulla vostra vita. Alleluia. Io vedo nello Spirito che il Signore vi sta
levando una copertina da voi, mettendo una bianca di gloria della luce su di voi. Alleluia. Un'altra copertura del cielo. Alleluia. Non dimenticate questo. E per fare questo matrimonio successo, continuate a pregare insieme. Ogni giorno, se è possibile, ogni giorno. Fate tutto ciò che potete per tua sorella, per incoraggiarlo, farlo crescere, maturare, perché se cresce lui ti tira con lui. Tu fai tutto ciò che puoi per crescerla, per incoraggiarla, perché se cresce lei ti porta con lei. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Gli anelli. Abbiamo gli anelli, altrimenti se no non possiamo continuare. Sapete, fratelli, che le cose che facciamo durante una festa, durante un matrimonio, grazie, rimani là, bravo. Durante la festa di un matrimonio, per esempio, sapete che c'ha un significato perché la sposa cammina e lo sposo le aspetta qua? Questo ha un significato biblico, profetico. Gesù che aspetta la sposa che viene per lui nel cielo. In ogni matrimonio ci sono almeno 2 testimoni. La Bibbia parla di 2 testimoni. Adesso, con questi anelli, alzatevi. Non tutti, solamente loro. Allora, alleluia. Il fondamento, guardate uno e l'altro, prende la tua mano, le vostre mani. Il fondamento dell'alleanza matrimoniale è l'impegno d'amore senza fine. Quindi abbiamo l'anello, oro che non è facile esaurire in fretta. Il valore che continuò a crescere, non importa quanto tempo ci passi sopra. Così anche l'amore del tuo Dio in te e per Lui e per lei non finisce mai. Continuerà a maturare, diventando più assomigliando all'amore di Cristo. Alleluia. In questo momento state perdendo uno all'altro promesse di patto. Non possono mai essere eradicate. E comincia lui, comincia tu, fratello. E perché comincia tu? Nel mondo dicono ladies first, donne prima.
nello spirito e gli uomini prima. Perché è stato Gesù per primo a invitare la sposa, non la sposa Gesù. È Gesù che è andato a cercare una sposa, non la sposa cercando Gesù. Gesù è quello che ha iniziato l'invito e poi siamo stati noi a rispondere per l'invito, la Chiesa. È per questo che Paolo dice che questo è un mistero, perché assomiglia a Cristo e la Chiesa. È un mistero e dopo 16 anni per me ancora è un mistero. Gloria a te Gesù. Quella era una rivelazione, buon per tutti. Allora, fratello Salvo, guarda negli occhi della tua sposa e dille dal tuo cuore. No, vabbè. Laura, ti amo dal cuore. Oggi, alla presenza della nostra famiglia e dei nostri amici, mi concedo a te. Confermo e dichiaro la mia fede in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, e dedico questo matrimonio ad essere costruito su Cristo, la roccia, e che Cristo sarà sempre al centro di questo matrimonio. Continua ad amarti come Cristo ha amato la sua Chiesa, dando la mia vita per te. Vi guido, vi proteggo, mentre continuiamo a condividere la nostra vita con il Signore, che è nostro, di gli uno per gli altri. Ti prometto davanti al Padre e Dio che ti amo, ti onoro e amo solo te. Provvederò ai vostri bisogni e desideri. Sempre con l'aiuto del Signore, ti amo Laura, ti amo Laura. Ti chiedo dal mio cuore, per favore, sii mia moglie. E lei dice? Sì, Alleluia, alleluia. Allora Laura, la risposta, rispondendo al Salvatore. Salvatore, ti amo dal cuore. Rendo lode a Dio che questo giorno è qui per poter dire pubblicamente di fronte alle nostre famiglie e ai nostri amici che dal mio cuore accolgo il tuo invito. Ti prometto di fornirti sempre una casa dove puoi trovare riposo, pace, rifugio per la tua anima e per la contentezza del tuo cuore. Ti prometto di essere sempre una donna di Dio. Mi sottometto a te e ti do il tuo posto come capo della nostra famiglia. Per sempre continuerò a rispettarti, amarti e credere in te. Da questo giorno in poi, dal mio cuore, sono pronta ad essere tua moglie finché morte non ci separi. So questo, il Signore sarà con noi per sempre.
Amen. Non baciarvi ancora, ok? Non baciarvi ancora. Sento che c'è questa voglia. Alleluia. Adesso questa parola è per te, fratello. Vi incoraggio di sempre cercare di essere il sostegno, il compagno che Dio ha mandato per lei. Non è caso che il Signore ha scelto te per Laura. Non è un caso che il Signore Laura ha scelto te per Salvatore. Non c'è niente in questo matrimonio, nei matrimoni cristiani veri, che sono per causa. Sono pianati da Dio nell'eterno. Alleluia. Alleluia. Come la Chiesa verso Cristo continua a onorare e preservare, aiutavi l'uno l'altro ad essere il meglio che potete essere in Cristo e portatevi uno all'altro al Signore ogni giorno attraverso le vostre parole e i vostri esempi. Alleluia. Adesso veniamo vicino alle candele. Queste candele, girate un po'. Che stiamo facendo qua, ogni candela rappresenta la loro vita. Adesso stanno per spegnere la candela individuale. Spegnete la candela grande per accendere una candela sola insieme, che significa che adesso cominceranno una nuova fiamma, una insieme in Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Adesso andiamo verso la tavola dove c'è la Santa Cena. Sapete, fratelli, che questi segni, questi esempi, venite qua, Mariella, please. Questi segni, esempi, sono tutti gesti profetici, sapete? Se voi notate bene, quello che voi avete fatto, scambiare promesse, è lo stesso che ha fatto Gesù con la Chiesa. E poi la Chiesa risponde dietro. Quello che voi avete fatto con le candele, quando uno viene a Cristo, vero? La sua vita finisce, però comincia un'altra, una nuova, che non muore mai, che non finisce mai, che brucerà per sempre nell'eterno. La vita in Cristo. E adesso che fa il Signore? Ci invita a una Santa Cena. Ci invita a Santa Cena per cenare con Lui, cenare insieme. Nella Santa Cena si dice in 1 Corinzi, in 1 Corinzi 12 dice dal verso 23: poiché io, Paolo l'apostolo dice, ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. In altri passaggi, la Bibbia dice che quando prendiamo il pane, spiritualmente parlando, stiamo ricevendo il corpo di Cristo in noi, diventando spiritualmente parlando uno con Cristo. Quando due si sposano, diventano uno in corpo, un corpo solo. Alleluia. Preghiamo insieme per la benedizione su questi elementi. E tutti siete benvenuti, siete invitati per ricevere nella Santa Cena, perché è Gesù che vi invita, non io, nessun uomo o donna, nessuna religione, è Gesù stesso che vi invita. L'invito non viene da me, io solamente sono quello che faccio l'annuncio, però l'invito è sempre da Gesù. Non fa differenza se sei cattolico, protestante, evangelico o pentecostale, perché l'invito non è dalla Chiesa, l'invito è da Gesù stesso. La tavola non è della Chiesa, la tavola è di Gesù. L'invito viene da Gesù. Alleluia. E ognuno di noi siamo invitati da Gesù stesso. Alleluia. Preghiamo. Se qualcuno in questo posto, in questo luogo, questa sera, se qualcosa vi ha toccato del cuore, forse il Signore vi ha parlato, forse con queste parole che avete sentito già, con i canti, la presenza di Dio, forse il Signore vi sta parlando nel cuore per dare veramente oggi la tua vita a Gesù. Fratelli e sorelle, con amore vi dico, però senza cambiare la verità, senza Gesù vi andate all'inferno, ognuno di noi. C'è solamente una via sola, una porta sola, un nome solo. Tramite noi possiamo essere salvi. Non è religione, non è denominazione, non è opere, è Gesù, la persona di Gesù Cristo. Amen. Uno può credere che Gesù esiste, però anche il diavolo crede che Gesù esiste. Significa questo che il diavolo andrà al cielo? Altrimenti io preferisco rimanere qua. Molti dicono che io sì, credo in Gesù, però credendo che Gesù esiste non basta. Ognuno di noi dobbiamo rispondere a questo invito. Qualche momento, qualche giorno nella nostra vita. E su questo noi saremo giudicati, salvati o condannati. Se Gesù conosce noi e noi conosciamo Lui. Senza di Lui è inutile andare a chiesa, è inutile pregare senza aver Gesù. È come inviare una lettera senza la bolla, non arriva mai. Ritornerà da te. Se oggi lo Spirito Santo vi sta toccando, qualcuno qua, anche se è una persona sola, e oggi vuoi decidere veramente dal tuo cuore, se io muoio oggi, che finirà di me? Dove andrò? In questo matrimonio voglio ricordarvi, perché come loro hanno sottomesso se stessi uno per l'altro, Gesù era prima a sottomettere la sua vita a noi, per noi.
E oggi il Signore vi sta chiedendo, vi sta bussando sulla porta del tuo cuore. Non resistere allo Spirito Santo. Apri la tua porta, apri il cuore. Io non vi sto chiedendo di diventare religioso. Vi sto incoraggiando di incontrare il Re del Re, l'unico Salvatore. Se io dovevo chiedervi chi vuole andare all'inferno, spero che nessuno vuole andare là. Però sai, senza Gesù, là che stai andando. Perché Gesù solo può salvarci. E oggi vi invito, chiudete tutti gli occhi. Se tu hai creduto a questo messaggio, se tu sai che hai bisogno di Gesù, infatti se tu puoi riconoscere che Gesù è tutto per te, che tu senza Lui non puoi essere salvato, non puoi avere peccati perdonati, non puoi ricevere la vita eterna, e tu lo sai questo nel tuo cuore e sei pronta per aprire il tuo cuore e far venire Gesù nella tua vita. Prega con me questa preghiera adesso e dillo: Signore Gesù, io credo in te. Tu sei l'agnello di Dio, sei il figlio di Dio, l'unico. Gesù, io credo che tu sei morto per me sulla croce. Hai pagato per tutti i miei peccati e per il tuo sangue io sono stato lavato, salvato e santificato. Io credo oggi, Signore, dal mio cuore, che tu non sei più morto, però sei vivo, sei stato risuscitato dalla morte, Signore. E ti invito, Signore, di venire nel mio cuore. Sì, Signore, il mio Salvatore, Signore, e salvami. Non voglio andare all'inferno, Signore, voglio essere con te per sempre. Perdonami ogni mio peccato e per mezzo dello Spirito Santo riempimi e insegnami ad amarti, a servirti nel mio cuore. E grazie che mi hai sentito questa preghiera che io sto dicendo a te, Signore. Io decreto dalla mia bocca e dal mio cuore: Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è il mio Salvatore, e per mezzo della sua grazia io sono stato salvato. Alleluia. Signore, benedici questi elementi, benedici questa pane, benedici questo calice, Signore. Mentre noi prendiamo parte, Signore, noi nella fede, in fede e nello Spirito crediamo che stiamo facendo parte del tuo corpo e del tuo sangue, Signore. Grazie, Signore, che come tu sei stato spezzato sulla croce, così si spezza questo pane, simbolicamente ricordandovi che tu sei veramente morto per noi e hai perdonato tutti i nostri peccati, Signore. Hai preso sul tuo corpo tutti i nostri peccati, maledizioni e malattie, e per mezzo delle tue lividure noi siamo stati guariti. Per la gloria di Dio, nel nome e gloria di Gesù. Amen. Alleluia. Presto, pochi secondi, e vi invito a partecipare nella Santa Cena del Signore. Grazie, Signore, che tu ci hai reso degni per mezzo del tuo sangue. Sia a te solamente tutta la gloria, la lode
Nel nome glorioso di Gesù Cristo, nostro Padre. Amen. Beviamo insieme. E grazie Signore che il tuo corpo, per mezzo delle tue levedure, noi sappiamo che abbiamo la guarigione. Grazie Gesù che mentre noi mangiamo questa pane, profeticamente noi riceviamo guarigione nel nostro cuore. Nel nome glorioso di Gesù. Mangiamo insieme. Vi invito a partecipare con grazia nel vostro cuore. Siete tutti benvenuti. Venite, venite.
Siamo arrivati proprio al capo di questa celebrazione. Conclusione. Si dice capo o no? Conclusione. Allora non lo so che capo era. Non si dice capo dell'anno? A gennaio. Ok, scusate il mio italiano, però è colpa vostra. Voi volete che io vi sposerò. Con piacere, è stato un grande piacere e un onore per me. Alleluia, grazie a Gesù, vi ringrazio Gesù. Allora, ascoltate bene adesso. Tutti alziamoci per favore. Everybody let's all rise, please. E ascoltate questa dichiarazione finale. Con la dichiarazione della vostra fede, mediante la testimonianza dei vostri anelli e di tutti i presenti in mezzo a noi, io oggi, con l'autorità investita in me in Cristo, ti dichiaro marito e moglie nel nome del Padre, il Figlio Gesù e lo Spirito Santo. Salvatore, puoi baciare la tua moglie. Wow, alleluia, alleluia, grazie Gesù. Alzate le vostre mani. Voglio dichiarare, se qualcuno ha una profezia nel vostro spirito, una profezia però, una parola di incoraggiamento, ok? Se qualcuno vuol dire qualcosa in pochi secondi, venite presto qua adesso. Qualcuno vuol farla adesso? È meglio venire che presto. Ok, allora, prima che mi metta a piangere vi voglio un sacco di bene e sono felicissima per voi, ok? Grazie a Dio per voi uno ora. Amen. E io dichiaro il shalom nella sua completezza su di voi e sarà la vostra forza nel Signore. Il shalom nella sua completezza. Amen. Alleluia. L'altro microfono dove c'è? Alleluia. Io sono il fratello. Veniamo dalla Sicilia per la volontà di Gesù, per vedere sposare mia sorella. Ti auguro tanta felicità e voglio bene. Qualcun altro? Come sister, come. You speak Italian, sister? Grazie a Dio per questo momento. Amen. Io sono contenta, guarda, congratulazioni. Amen. Grazie a Dio, anche per conoscere voi due anche. Grazie a Dio per oggi. Congratulations once again. Thank you. Amen. Come, brother. Io voglio dire nel mio cuore che ti voglio tanto bene. Solo questo. Amen. E sono contento anche a mia moglie per voi, per questo giorno, Alleluia. perché era il nostro desiderio anche. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie. Alleluia. Come sapete, Salvatore e Laura, noi vi amiamo tantissimo
E l'importante è so che Dio vi userà tantissimo per la sua gloria. Sarete luce in questo buio di mondo. Nel nome di Gesù Cristo, voi sapete che avete i doni dello Spirito Santo, ma l'importante è quello che già avete. Questo cuore bellissimo che io so che c'è dentro di voi, là, per Cristo. E che con questo cuore potete fare l'impossibile, perché Cristo è in voi. E quando lo Spirito Santo è in voi, sapete che cosa può fare il Signore. Andate ad essere veramente luce, come dice il Signore, in questo mondo che non sa chi è Cristo vero. Amen. Alleluia. Prima di leggere e profetizzare questo su di voi, vi voglio bene. Sono molto contento questo giorno è arrivato. Avete aspettato molto, tanto, avete soffrito molto, però il Signore sicuramente farà di voi grandi cose e vi dimostra la sua gloria, cominciando da qua. Alleluia, alleluia. Allora, dai numeri 6, il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e sii gentile con voi. Gentile. Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia pace e shalom. Alleluia. Alleluia. Siamo alla conclusione. Volete concludere? Volete cominciare da capo? Lo facciamo ancora? Voglio ringraziare tutti voi genitori, parenti, famiglia e spero che voi che vivete qui a Malta venite a trovarci. Noi siamo qua ogni mercoledì e sabato alle 19, alle 7 e la domenica alle 10 della mattina. Voi che ci siate seguendo dall'Italia, dalla Sicilia, grazie per aver come si dice, condiviso questa festa, questa celebrazione speciale. Vi auguro tanta salute, pace e speriamo che ci vediamo presto qui o in Italia o nel cielo. Nel nome di Gesù. Voglio salutare, amen. Io ti voglio salutare col cuore tutte e due e vi do una felicità e mai litigare, non vi voglio vedere litigare tutte e due. Amen. Sì, grazie. E Shida, i testimoni, dove stanno i testimoni? I testimoni, venite qua. Alleluia. Io ero più nervoso da voi perché questa è la prima volta che ho fatto un intero matrimonio in italiano. In un senso il secondo, però qui a Malta il primo. E poi anche il primo che l'ho fatto intero io, con la grazia di Dio. Però, alleluia, oggi siete marito e moglie, vi chiamate di Gregorio, perché qui a Malta tu prendi il cognome. Sapete che a Malta mi piace, voi in Italia la moglie mantiene il cognome originale, sì? A me, scusatemi, non mi piace. Sapete che
quando la moglie, ovviamente non voglio farti, come si dice, litigare, però sai che noi in Cristo prendiamo il nome di Cristo, è per questo che noi adesso ci chiamiamo cristiani. È profetico quando la moglie prende il nome del marito, è profetico. Però comunque vi saluto, andiamo a celebrare, amen. Amen, alleluia. Molto grazie, salutatevi, salutate alla coppia, salutatevi, alleluia, abbracciatevi. Se siete a Malta venite a trovarci domani alle 7:19. Alleluia. I nostri ospiti italiani vi vogliamo dare un regalo. Chi di voi non ha questo libretto? Chi di voi non ha questo? Siete finiti? Sì, abbiamo finito, sì. Andate tutti in pace e ci vediamo domani al culto di sera alle 19. Alleluia.